Hello student, today we are going to learn what is machine and classification of machines. Also, what is structure? First, what is machine? A machine is a device. A machine is a device which receives energy, which receives available energy and transform it into some useful work, into some required work. Every parts of a machine, there must have some relative motion. The parts of a machine moves relative to one another. A machine consists of assembly of link or pieces. একটা মেশিন অনেকগুলো লিংক বা পার্টস বা পিসেস দিয়ে তৈরি। A machine is not able to move itself. একটা মেশিন নিজে মুভ করার ক্ষমতা নেই, নিজে মুভ করে না, ঠিক আছে? It is used to transmitting or transforming available energy so as to do a specific work. Okay, a machine has একটা মেশিনের কি আছে? এক নম্বর পয়েন্ট অফ অ্যাপ্লিকেশন অফ অ্যাভেলেবল এনার্জি। একটা জায়গায় আমরা লোড বা ফোর্স অ্যাপ্লিকেশন করব, আর একটা পয়েন্টে আমরা ওয়ার্ক ডান করব, লোড লিফট করব। সো এ মেশিন হ্যাজ one point of application of available energy. Number 2, a machine must have a mechanism. একটা মেশিনে একটা মেকানিজম থাকবে। থার্ড পয়েন্ট, where specific work is done, এবং একটা পয়েন্ট থাকবে যেখানে স্পেসিফিক ওয়ার্ক আমরা করব। ওকে, নাও classification of machines, types of machine. First, simple machine. What is simple machine? In a simple machine, there is one point of application of effort. একটা সিম্পল মেশিনে একটা পয়েন্ট থাকবে যেখানে আমরা effort or force application করব, and one point, এবং আরেকটা পয়েন্ট থাকবে and one point for the load to be lifted. আরেকটা পয়েন্টে লোড লিফট করা হবে। এক্সাম্পল কি? এক্সাম্পল লিভার, স্ক্রুজ্যাক, ইনক্লাইন প্লেন, যেখানে লোডটাকে ইনক্লাইন প্লেনে তুলবো আমরা, bicycle. Here all of this, here load lifted one point and application of force, that means effort, is another point. Okay, now what is compound machine? Compound machine কাকে বলে? In a compound machine, there are more than one point of application of effort. এখানে কম্পাউন্ড মেশিনে এফর্ট, দ্যাট মিন্স ফোর্স, একটার বেশি পয়েন্ট, মোর দ্যান ওয়ান পয়েন্টে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করব।
ফোর্স অর এফর্ট আমরা মোর দ্যান ওয়ান পয়েন্ট বিভিন্ন জায়গায় আমরা অ্যাপ্লিকেশন করব, অ্যান্ড দ্য লোডও বিভিন্ন জায়গায় উঠবে, লোডও বিভিন্ন পয়েন্টে লোড উঠবে। ইন সিম্পল মেশিন একটা পয়েন্টে এফর্ট অ্যাপ্লিকেশন করব, একটা পয়েন্টে লোড উঠবে। আর ইন কম্পাউন্ড মেশিন মোর দ্যান ওয়ান পয়েন্ট থাকবে অ্যাপ্লিকেশন অফ এফর্ট, দ্যাট মিনস ফোর্স, এবং মোর দ্যান ওয়ান পয়েন্ট থাকবে ফর লোড লিফটেড। ইট মে বি, একটা কম্পাউন্ড মেশিনকে আমরা বলতে পারি ইট মে বি কম্বিনেশন অফ সিম্পল মেশিন, অনেকগুলো সিম্পল মেশিনের সমন্বয়ে একটা কম্পাউন্ড মেশিন তৈরি হয়। ওকে, এক্সাম্পল অফ কম্পাউন্ড মেশিন: লেথ মেশিন, গ্রাইন্ডিং মেশিন, মিলিং মেশিন, প্রিন্টিং মেশিন, etc. Okay, now what is structure? Structure কাকে বলে? Assembly of number of resistance body, অনেকগুলো রেজিস্ট্যান্স বডির সমন্বয়ে স্ট্রাকচার তৈরি হয়। অনেকগুলো মেম্বারস নোন অ্যাজ রেজিস্ট্যান্স বডি, নোন অ্যাজ মেম্বারস, অনেকগুলো মেম্বারের সমন্বয়ে, অনেকগুলো পিসের সমন্বয়ে রেজিস্ট্যান্স বডি, যেটাকে আমরা রেজিস্ট্যান্স বডি বলছি, অনেকগুলো রেজিস্ট্যান্স বডির সমন্বয়ে স্ট্রাকচার তৈরি হয়। হোয়াট ইজ রেজিস্ট্যান্স বডি? রেজিস্ট্যান্স বডি মানে মিনস দেয়ার ইজ নো ডিফরমেশন, কোনো বিকৃতি থাকবে না। দেয়ার ইজ নো ডিফরমেশন হোয়েন ফোর্স ইজ ট্রান্সমিটেড, যখন ফোর্স ট্রান্সমিট করবে, যখন ফোর্স ট্রান্সফর্ম করবে, তখন কোনো বিকৃতি হবে না, তাকে বলছি আমরা রেজিস্ট্যান্স বডি। ওকে, ইন স্ট্রাকচার মেম্বারগুলোর মধ্যে, লিঙ্কগুলোর মধ্যে, বডিগুলোর মধ্যে হ্যাভ নো রিলেটিভ মোশন, হ্যাভ নো রিলেটিভ মোশন। স্ট্রাকচার অনলি ইউজ ফর ক্যারিং এক্সটার্নাল লোড, স্ট্রাকচার কেবল এক্সটার্নাল লোড ক্যারি করতে পারবে। ফর এক্সাম্পল, রেলওয়ে ব্রিজেস or only bridges, you can say Howrah Bridge, there are so many link or members, সেখানে অনেক মেম্বার্স or লিঙ্ক আছে, সেখানে ব্রিজেতে মেম্বারগুলো রেজিস্ট্যান্স বডি, দ্যাট মিনস মেম্বারগুলো, অনেকগুলো মেম্বার নিয়ে ব্রিজটা তৈরি, মেম্বারগুলো লোড ক্যারি করছে, বাট সেখানে কোনো ডিফরমেশন হচ্ছে না। মেম্বারগুলোর মধ্যে কোনো রিলেটিভ মোশন থাকছে না। ওকে, এ রুফ ট্রাস্ট মিনস ফ্যাক্টরির যে সেটগুলো থাকে, ওপরে সে সেটগুলো, ওগুলোকে রুফ ট্রাস্ট বলে। অর বিল্ডিং ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ স্ট্রাকচার। মেশিন ফ্রেম, মেশিনের যে ফ্রেম, সেগুলো এক্সাম্পল অফ স্ট্রাকচার। ওকে, থ্যাংক ইউ।